السلام عليكم، يعطيكم العافية. إن شاء الله اليوم رح نبلش محاضرتنا الجديدة بأول metabolic pathway في الكربوهيدرات ميتابوليزم اللي هو عملية الجلايكوليسيس. خليني هلا أعمل شير للفايل للسكرين. تمام، شايفين هيك؟ نعم دكتورة شايفين. تمام، ممتاز. طيب إذن today's topic about glycolysis, we're going to discuss inshallah the reactions within this pathway and their regulation as well. Let's start first by defining glycolysis. Glycolysis is a metabolic pathway in which glucose is broken down to produce pyruvate. Okay, so the molecule of 6 carbons, which is glucose, is broken into the pyruvate, which has 2 carbons. So we're going to have 2 molecules of pyruvates. Each of them contains, sorry, أنا خربطت. Pyruvate contains 3 carbons, so the glucose of 6 carbons is going to become 2 pyruvate molecules. Each of them contains 3 carbons. This pathway is an example on metabolic pathway or linear metabolic pathways. Is the substrate of the cycle by we've seen in the Krebs cycle. This is a linear pathway. So this is just to show you how complex the reactions of different pathways within carbohydrate metabolism and other also metabolic pathways. And they also form a network of interactions that interact and intersect. So there are some molecules that can show up in one metabolic pathway and also in another metabolic pathway. Okay, so we're going to discuss first this process of glycolysis, like you've seen in here. We're going also to discuss the glycogen metabolism and synthesis. We're going to discuss the synthesis of other pentoses and other types of sugars. And this is also the metabolism of fat and how it interacts with the metabolism of sugar. This is part of the metabolism of protein, the urea cycle, and how it interacts with the Krebs cycle and other metabolic pathways in our. So it's a complex network of reactions that interact and intersect and so show some common reactants and products. The general stages of metabolism generally, whether we're talking about sugars or other types of molecules like lipids and proteins, start with simplifying or breaking down the large molecules like polymers. For example, proteins are polymers of amino acids, so we're going to break them down into their building blocks. The polysaccharides are also broken into monosaccharides. The lipids are broken into different types of molecules like glycerol, fatty acids, etc. Then they're going to, and this happens through digestion. So the first step happens through digestion, and it's actually a hydrolysis reaction. So we use water molecules to break down different types of linkages between these monomers in the polymers. So now we have these monomers, so they can be absorbed through the intestinal tract, and they can enter into the cells where they can be used as a source of energy and for also other metabolic pathways. So the production of energy is one aim of metabolism, but it's not the only one.
So we may use these molecules to produce other types of molecules that we need for the function of our cells. So broken acetyl-CoA that can enter into the Krebs cycle that can produce a relatively large amount of energy when we compare it to other pathways. And this will become more clear, inshallah, once we move on along the metabolic pathways. Depending on their need or production of energy, and also depending on the nature of the reaction, whether they are building molecules or they are breaking down molecules. So they can be catabolic or catabolism, or they can be anabolic. So in catabolic pathways, we break down large molecules into small molecules. This process is an energy yielding process in different types or different forms. It might be in the form of ATP and ADH, etc. And once it's inside NADH, the electron carrier, it can be used as a chemical energy stored in these chemical bonds. This energy can be used to produce ATP, which is the energy currency in our cells. The anabolic processes, on the other hand, they use small molecules or precursor molecules in an energy requiring series of reactions or metabolic pathways to produce large molecules like proteins, polysaccharides, nucleic acids, and large lipids, etc. How can we regulate these metabolic pathways? So the regulation can happen at different levels. It might, or it can be done through signals from within the cells, okay? And one of these important signals is the availability of the substrate. So if the substrate is available, we can go on and use them in a certain to produce or to run different reactions or specific reactions in the cells. Okay, there might be some regulators like inhibitors or activators, allosteric ones or competitive ones, etc. They bind specific sites within the enzymes and they either activate them or inhibit them. For example, if the cell is in a high energy state, so this means that there is a high concentration of ATP. So what happens next? That this ATP might bind as an allosteric regulator to a certain site on the enzymes and inhibit them. Okay, and inhibit the reactions that produce ATP since we have large amount or high concentration of ATP. The signals also from within the cell can be or can be considered as a rapid response within these cells. So this is from the inside of the cell. How about the regulation from the outside? This one can come through communication between cells. Okay, to be transferred from one cell to another cell. Okay, and for example, through synaptic signaling, as you all know, through the nerve ends, where a certain neurotransmitter or intercellular communication is the endocrine, where a hormone or a molecule is released from one cell and moves through bloodstream, as you can see in here, to target or to bind a receptor on the surface of a target cell and induce a certain response inside it. Or there might be some direct contact between cells, specifically, for example, the epithelial cells, which are closely packed next to each other, for example, through the gap junctions or other ways of communication, to transport a molecule, for example, a signaling molecule from one cell to another cell and inducing a certain response within the cell. Because we're moving from one cell to another, we may need to move through bloodstream, as we've seen through endocrine signaling. This requires time. That's why this response is relatively slower than the coming from the signals from inside the cell.
We also regulate metabolism through second messengers, which are actually part of signaling pathways. Remember, in the cell biology, you've discussed the signaling pathways generally, and they start by binding of a certain a ligand to its receptor on the cell membrane, just like what happens in here after the release and secretion of a hormone, a neurotransmitter, etc. So these these molecules are going to bind to their receptors and inducing changes in the receptors to activate molecules downwards and transport this message from the surface of the cell or from the cell membrane to the inside of the cell through second messengers. Many types of second messengers, like the calcium phosphatidyl inositol system, like the adenylyl cyclase system, and so many others, depending on the signaling pathway we're using to communicate these messages and regulate metabolism in the cells. Okay, so واضحة؟ نعيد هيك بشكل سريع. فعندي signals من داخل الخلية، إذا السبستريت تبع الإنزيم موجودة فبالتالي أكيد هذا الإشي الكونسنتريشن العالي، بتذكروها من البيسكس اوف كيمستري، الكونسنتريشن العالي هذا راح يسهل وصول هاي السبستريت إلى الإنزيم، وبالتالي لما يسهل وصولها بترتبط وبالتالي بتنشط الإنزيم وبتمشي الرياكشن. مرات لما البرودكت النهائي موجود، الفيدباك انهبيشن ميكانيزمز المعروفة ممكن انها ترتبط وتعمل انهبيشن للانزيم. او مثلا انا عندي هاي اي تي بي في الخلية، عندي شو معنى هاي اي تي بي؟ يعني عندي هاي انرجي ستيت، فانا ليش اعمل رياكشنز تعطيني كمان اي تي بي؟ I don't need it. اوكي، فهاي الاي تي بي مثلا كمثال it may bind to a certain enzyme that activates a pathway that results in the production of ATP، فبتعملها inhibition as an allosteric inhibitor. فعشان هيك لأنها من جوا الخلية نفسها، ما فيش حاجة تقطع مسافات طويلة لا بالسينابس ولا بالدم ولا بغيره، فبتكون relatively rapid response. أما اللي هو الانترسيلولر ما بين الخلايا، سواء هرمون أفرز بالدم أو نيورو ترانسميتر بالسينابس، كله هذا بياخد وقت عبين ما ينصنع، يوصل لمكان الإفراز وينفرز، ويوصل لمكان التأثير ويرتبط بالريسبتور ويعمل ريسبونس من الريسبتور داون ستريم من خلال السكند ماسنجرز. فحتى توصل كل هاي الأمور تحتاج إلى وقت، وبالتالي الريسبونس is slower in this case. من أهم أو one of the most important and most commonly found receptors on the cell surface through which these responses are mediated اللي هو G protein coupled receptors or GPCR. The GPCR, as you remember, is a membrane receptor. It contains, or it's composed of 7 transmembrane alpha helices inserted into the membrane. There is some extracellular part of it to which the ligand is bound, and there is an intracellular part of it that interacts with the G protein. اسمه G protein coupled receptor، يعني برتبط فيه الG protein. Once this G protein, for example, this is a GPCR, or G protein coupled receptor, it binds to its ligand, اللي هو hormone, neurotransmitter, etc. It's going to this is going to activate the G protein, or bring in the G protein that is composed of 3 subunits, alpha, beta, and gamma. Before the binding, it's present as inactive molecule bound to GDP. Once the hormone or neurotransmitter binds, it's going to get activated. So the GDP is exchanged for GTP. Once we have GTP bound to the G protein, and specifically to the alpha subunit of the G protein, now this G protein is active and it can separate from the GPCR and separate the alpha unit can get separated from the beta gamma complex. The alpha subunit now can activate other downstream molecules like the adenylyl cyclase. هذا الأدينيليل cyclase is an enzyme responsible for production of cyclic AMP from ATP. Now, this cyclic AMP acts as a second messenger that can activate other downstream molecules, and we end up with activation of, for example, calcium movement or gene expression of different sets of genes, depending on the cell type, depending on the hormone or neurotransmitter was bonded to the binded the
GPCR. How does inactivation happen for this G protein coupled receptor? We need to get the G protein back to the inactive state. So this GTP is going to get hydrolyzed to GDP. Now this alpha subunit is going to run quickly and bind and join the beta gamma complex to become inactive again and bind to the receptor in the inactive state and inactivated. We need to turn it off at some point. لازم أنا أوقفها، مش دائما لازم تضل السيجنال مستمرة، لأنه if this happens معناته كل الإفكت رح يضله مستمر، والجين expression, الكالسيوم movement, etc. It's going to get activated all the time. Or in many cases, this would activate a cell division, for example, and other cellular changes that may convert the cell to a cancerous cell, or to a cell that lost control on cell cycle، وبالتالي تتحول لخلايا سرطانية أو تتحول لأمراض مختلفة. طيب هلا for example this cyclic AMP حكينا is going to act on different types of downstream molecules. Of these molecules that are targeted by the cyclic AMP, هي cyclic AMP هذا الأسود, the black one, some proteins and specifically kinases. Okay, sorry, these kinases, this one, cyclic AMP dependent protein kinase. So this protein is composed of two subunits, two catalytic subunits and two regulatory subunits. Regulatory because they're going to bind to the regulators like cyclic AMP. So once they're bound to cyclic AMP, conformational changes happen. So the shape of the molecule is now different, as you can see. شكله مختلف. This is a conformational change. And this would facilitate the separation of the catalytic subunits اللي هم هدول the red ones. Now, once we have these catalytic subunits separated and active, they're going to act on their substrate. Again, their substrates are proteins, and they're going to phosphorylate them because they are kinases. They're going to get their phosphate group from ATP, that becomes ADP, and now we have the phosphorylated protein target. This phosphorylated protein can be can have different intracellular effect. It may make it active, this phosphorylation, and its phosphorylation of other proteins may activate them or inhibit them or affect some ion channels in the cells. It may affect some transcription factors to allow their binding to their promoters and activate gene expression, etc. So a wide range of effects and responses depending on the pathway we're talking about, depending on the enzymes and proteins involved in this phosphorylation process. How do we turn this process off? By dephosphorylation of this protein. How can this be done? By an enzyme phosphatase, protein phosphatase, that removes this phosphate group. So this protein is now dephosphorylated and inactive. But keep in mind that phosphorylation is not always activating. It might be activating or inhibiting depending on the protein substrate. But this is just a quick overview and revision of some general regulatory processes that happen inside the cells. And now we're moving on to glycolysis as a linear metabolic pathway in which glucose is broken down to pyruvate. Each molecule of glucose is broken into 2 molecules of pyruvate. That makes sense. عندي أنا 6 كربونات في الجلوكوز بيعطيني 2 بايروفيت، كل واحد فيه 3 تمام. كل ما كسرت أنا روابط كيميائية معناته شو بصير؟ أنا عم بستخلص الطاقة أو بحول الطاقة الكيميائية المختزنة في الروابط إلى أشكال أخرى من الطاقة، زي مثلا الطاقة المختزنة بروابط ال ATP اللي بقدر أكسرها وأحصل منها طاقة مرة تانية إلى آخره. So this pathway generally has general characteristics. فإتس a universal pathway. شو يعني universal pathway? It happens in all cell types. يعني مش في خلايا معينة أو شيء، لا. It happens in all cell types. It's going to generate ATP. صح أقل بكتير من الكريبس cycle، لكن it generates ATP.
It's going to happen whether the cell is exposed to aerobic or anaerobic conditions. يعني ما بتفرق في أكسجين كتير ما في أكسجين كتير. It's going to happen. اللي بيفرق later on the other stages or the stages after glycolysis is done depends on the availability of oxygen. Okay, but the glycolysis itself does not depend on the presence of oxygen. And although it's a catabolic process in which glucose is broken into pyruvate, it can also be considered as an anabolic pathway because it interacts or it produces some precursors that can be used to supply anabolic pathways. فهي as a pathway is catabolic. أنا بكسر فيها. But it produces some precursors that can be used in anabolic pathways. Generally, this pathway is divided into two phases. The first phase is the preparative phase, and the second phase is the ATP generating phase. إذا بدي أحكيها هيك بكلمات كتير بسيطة يعني بدون ما ندخل في التفاصيل، اللي بدي أعمله في المرحلة الأولى اللي هي preparative phase إني أسوي أحول جزيء الجلوكوز إلى جزيء قابل للقسمة إلى جزيئين متماثلين. تمام؟ هلا تخيلوا الجلوكوز على وضعه الحالي زي ما هو، بتعرفوا الستركتشر تبعه. لو بدي أجي أقسمه هيك من أي مكان ما راح أقدر أقسمه لجزيئين متماثلين. تمام؟ فبالتالي أنا بدي أجري عليه سلسلة من التغييرات بحيث إني أستطيع إني أقسمه إلى جزيئين متماثلين. أوكي؟ المرحلة اللي بعديها لما بكون قسمته من النص أنا، فصار عندي جزيئين كل واحد فيه 3 كربون 3 كربون. راح أبلش أغير وأبدل وأحرك الروابط من هون لهناك حتى إني إيش أستخلص الطاقة الموجودة فيها وأنتج جزيئات ال ATP وال NADH اللي بعدين ممكن يدخلوا بالإلكترون ترانسبورت تشين ويتم استخلاص الطاقة منهم، وبالتالي ثم يتحولوا هاي المركبات اللي فيها 3 كربون راح تضلها 3 كربونات تتحول للناتج النهائي اللي هو البيروفيت. Okay. So the preparative phase includes the rearrangement of bonds, addition of some groups to generate a molecule with 6 carbons that can be splitted or divided into 2 identical molecules. In the second stage of ATP generating phase, we have 2 molecules, each has 3 carbons. Now we're going to extract energy in a form of ATP or as NADH that can enter later on into the Krebs cycle, into the electron transport chain and be used to produce ATP. And at the end, we're going to have 2 molecules of pyruvate as the end product of this pathway. طيب هلا the nature of the reactions that are involved in these 2 phases involve or include different types. It includes phosphorylation or phosphate group transfer. It includes isomerization, cleavage. At some point we need to cleave the molecule into 2 molecules, each contains 3 carbon. There's oxidation reduction reactions. Phosphate group shifting or movement. Yani it's not just transferring or bringing a new phosphate. No, we already have this phosphate, but we're going to transfer it from one side to another within the molecule. And dehydration reactions. Let's go into these steps to understand what we've just talked about in terms of the types of the reactions. طيب, our reaction that happens is the phosphorylation of glucose into glucose 6-phosphate, and the enzyme for this reaction is called hexokinase. Hexo because it acts on a hexose, which is glucose, and kinase because it does a phosphorylation to this molecule. Definitely we're going to need an ATP molecule as a source of this phosphate, and this ATP becomes ADP. Where are we going to add this phosphate? It's going to be added on carbon number 6, which is already outside of the ring of glucose structure. Okay, so why does this happen? ليش شو أهمية هاي الخطوة? We need to mark glucose molecules that are going to enter into glycolysis. So it's like a sign for the cell that this molecule is going to enter into glycolysis. يعني glucose هيك لحاله يكون في الخلية
ما راح يدخل glycolysis، ما راح يعطي إشارة للخلية إنه خليني أبلش أنا glycolysis. So it's like an activating sign. So now we have the glucose 6-phosphate. There's another enzyme that does this function, or the phosphorylation on carbon number 6, اسمه glucokinase. So we have two enzymes, hexokinase, glucokinase. What's the difference? Okay. As the name implies, glucokinase معناته هذا specific للجلوكوز. أما hexokinase معناته بيشتغل على different hexoses like glucose, fructose, mannose, galactose, etc. Since it is a general one, it's not a specific one, it's also general in terms of site availability. So it's available in all tissues, the hexokinase, and acts in all tissues, but the glucokinase just acts in hepatocytes or in liver cells. The hexokinase is not induced, يعني it does not need a certain condition to happen in the cell to get activated. بيصير له activation مجرد خلاص الجلوكوز موجود أو الفركتوز أو المنوز or whatever, it's going to get activated. And this implies إنه it's going to get activated at any level of glucose level. At any level of glucose in the cell. يعني قد ما يكون في عندي glucose, it's going to activate it right away. مين؟ الهكسوكاينيز. طيب how about الجلوكوكاينيز؟ حكينا it's just in the liver. It just acts on glucose, يعني specific for glucose. It's induced, يعني هو في الوضع الطبيعي it's not active. تمام؟ إلا إذا في عندي availability of glucose plus secretion of insulin. يعني لما بتكون أنت ماكل وجبة وارتفع الجلوكوز، زاد طبعا إيه بالدم بعد الابزوربشن، زاد عندي الانسولين as a result. Okay, now we have a high level of insulin, so this would activate the uptake of glucose into the cells, increasing glucose concentration inside the cells, and this would activate a glucokinase in the liver. Okay. Also, the function of glucokinase is going to get activated only when we have a very high amount of glucose. يعني بس لما يزيد الامount تبعه عن 100 ملغ في الديسيليتر concentration يكون أعلى. أما الهكسوكينيز is active at any glucose level. نيجي لنقطة الكينetics أو بالenzyme kinetics, الenzymology that you took in the last semester, and just comment on it. The hexokinase عنده Km value less than 0.02 millimolar, whereas that of glucokinase 10 to 20. تمام؟ فيعني عدد كبير من الأضعاف, so many folds. شو يعني الKM إنه يكون أعلى؟ هذا يجاوبني. أي حدا مش مشكلة. ما في ولا حدا مش متذكرين شو يعني الKM؟ كأن دكتورة هي إنه الأفينيتي للجلوكوز بتكون لما تكون الكي أعلى بتكون الأفينيتي للجلوكوز أقل. تمام. طيب كيف هذا الإشي يعني بدنا نعكسه على هدول الأنزيمين الاثنين الموجودين عندي؟ إنه يعني لما دكتورة خلي اللي يبلش, مش أنا لأني مش شايف الأسماء هلا قدامي, خلي اللي يبلش يحكي أول بعدين بعدين. كيام يعني التأثير البسيط ما بيأثر كثير على, يعني لما تزيد نسبة الجلوكوز شيء بسيط والكيام عالي هذا ما بيأثر كثير على ارتباطه بالإنزيم, بس لما تكون الكيام قليلة ويكون ويزيد أو ينقص شوي بالتركيز الكربوهيدرات بيصير في أثر كبير وارتباط عالي مع الإنزيم. ممتاز. أسمع من الشاب الثاني اللي كان بده يجاوب كمان. دكتورة الكي ام هي يعني كمية السبستريت اللازمة حتى نعمل ساتوريشن لنص البايندينج سايتس في الانزيم, فلما تكون الكمية ممتاز. أقل بتكون الافينيتي أعلى بين الانزيم والسبستريت. تمام. طيب ممتاز. إذا خلينا أرجع أنا هلا أحكي. هلا عرف لكم الكي ام, فصارت قديش أنا بدي قديش بدي كمية أو amount من الإنزيم حتى من السبستريت عشان أعمل saturation لنص كمية الإنزيم.
اوكي. وهذا الحكي كونسيستنت مع المعلومات اللي شرحتها قبل شوي لتحت. انا اخرت الكي ام للاخير، بس انه المعلومات الموجوده في الجدول اللي شايفينه انتم لتحت متناسقه مع هالكلام. هلا الجلوكوكاينيز قلنا انه سبيسيفيك للجلوكوز، قلنا انه ما بيشتغل الا انديوست. وانديوست ايش يعني؟ يعني لما يكون في عندي high concentration of glucose that was uptaken due to the secretion of insulin. يعني زاد كمية الجلوكوز في الخلية بسبب إنه الأنسولين أفرز، وبالتالي نشط هالخلايا وزاد الخلايا وصارت تاخذ بها الجلوكوز الموجود في الدم عشان تنزل مستواه وترجعه للفاستنج بلاد شوجر. طيب معناته هو فعليا بيصير له اكتيفيشن لما يكون في عندي high concentration of glucose. تمام. فعشان هيك الكي ام تبعته أعلى، عشان هيك الكي ام تبعته يعني ما بدي اياه يتاثر، ما بدي اياه تو بيكم اون يصير شغال الا لما يكون عندي concentration عالي من الجلوكوز. اما الهيكسوكاينيز اتس اكتف اول ذا تايم، حكينا باي ليفل من الجلوكوز، فانا بدي اياها تتحسس زي ما حكى الشاب اول واحد، بدي اياها تتحسس اي كميه بسيطه من الجلوكوز موجوده and to turn it on عشان تبلش تعمل عمليه، او يعني تقول to turn on glycolysis as a pathway. اوكي. فهذا الحكي متناسب مع الفانكشن اللي مطلوبه منهم، متناسب مع الخصائص اللي موجوده فيهم. هلا نبدا نيجي على الخطوه الثانيه. Now I have glucose 6 phosphate from the first step. In the second step I'm going to we're going to have an isomerization process. يعني عمليه isomerization from the glucose is going to become fructose. يعني الالدوز is going to become ketose. هلا ليش نشوف انه بده يصير كيتوز؟ خلينا نفهم هذا الاشي. The enzyme responsible for this is a phosphoglucose isomerase because it does an isomerization process. ولاحظوا كيف أول شيء it's going to open the structure of glucose 6 phosphate، تعمل ال transfer of the carbonyl carbon from carbon number 1 to carbon number 2. طبعا بصير في some intermediate steps اللي هون one of the bonds is going to get broken، بعدين ال double bond becomes between the two carbons، بعدين this double bond is going to we're going to break this hydrogen and induce the formation of a double bond here and saturate طبعا this oxygen with a hydrogen, so it becomes a CH2OH like you've seen in here. Now we have the carbonyl or on carbon number 2, and then induction and formation of the ring structure of fructose 6 phosphate. طيب هلا هيك عشان تفهموا البروسيس ليش هيك صارت، احنا حكينا our main goal from these steps او group of steps اللي هو preparative phase to produce a molecule اللي هو هيكسوز طبعا that can be broken into two identical molecules. هلا الجلوكوز بوضعه الحالي هيك ما بزبط، تمام، ولا الفركتوز بس بلشنا نجهز فيه. كيف يعني؟ طلعوا لي هلا هيك على هذا ال 5 membered ring، في عندي 5 membered ring، تمام، وفي عندي من هون هاي الجهه في عندي 1 كربون outside، وفي عندي هون كمان 1 كربون مع فوسفات، تمام. فسو فار انا لو اجيت قسمت هيك يعني هيك بطريقه او لغه مبسطه جدا، اجيت قسمت هالموليكيول من النص، هون بيطلع كربون وكربون، وهون كربون وكربون، وحده هون OH عليها، وهون كمان OH، هون في عندي CH2OH، هون عندي CH2OH. هالاكسجين تجاهلوها الان يعني مش حنقسمها من النص اكيد، بس فعليا انا I can، بس في عندي هون فوسفات فهون ما عنديش. شو معناته؟ معناته next step is to phosphorylate the fructose 6 phosphate عشان أكمل or to continue the steps in which the formation of a molecule that can be splitted or divided into two identical molecules. The next step is the phosphorylation of fructose 6 phosphate. نعم. ممكن لو سمحتي تعيدي؟ وين أعيد؟ step 2. It's just an isomerization process. أنا بلشت بجلوكوز 6 phosphate. Okay. And I'm going to get into fructose 6 phosphate. ليش? Because this molecule can be يعني مبدئيا طبعا it's not ready yet, it's not completely ready, but we can split it into two identical molecules. لو مسكتي هالرينج هاي 5 membered ring فيها 4 carbons and 1 oxygen, and I can split it into 2 carbon, 2 carbon, 2 carbon, 2 carbon and 2 carbon. Each of these two parts عليها OH group. Yes, هون OH group هاي الزرقاء.
the other part عليه OH group. We have a carbon outside of the ring, but we have one phosphate, so it's still not identical yet يعني فلازم أعمل كمان phosphorylation on this side. هنا نشوف الphosphorylation. So we have now the fructose 6-phosphate and we need to phosphorylate it on the other carbon outside of the ring اللي هي carbon number 1. Carbon number 1. Since it's a phosphorylation reaction, we need a kinase enzyme. فهذا الكاينيز اسمه phosphofructo لأنه this is a phosphorylated fructose. Phosphofructokinase. Okay. We need an ATP as a source of phosphate. Okay. And this ATP becomes ADP. والphosphate was added on carbon number 1, producing ايش رايحة منها الF fructose 1,6-bis phosphate. Fructose 1,6-bis phosphate اللي هو product of step 3. Now we have fructose 1,6-bis phosphate. Notice that the product of one step is the reactant of the next step. In this step we will cleave this molecule. Okay, as you can see in here, the fructose 1,6-bis phosphate from the middle of this. ولاحظوا كيف فتح structure as a linear structure, and an enzyme aldolase is going to cleave it into 2 molecules. واحد اللي هو glyceraldehyde اللي هو the simplest aldose. So yes, the simplest aldose with 3 carbons. طبعا عليه phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate, and dihydroxyacetone phosphate DHAP اللي هو the simplest ketose. These 2 molecules can interconvert. عشان هيك اعتبرتهم وكأنهم 2 identical molecules. تمام؟ واحد aldose وواحد ketose، بس فعليا راح نشوف انه they can convert to each other. فهو كأني انا قسمته لجزيئين من نفس النوع. Okay? فناو I have 1 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate and 1 molecule of dihydroxyacetone phosphate. تمام؟ هلا نشوف الستep اللي بعديها. To continue glycolysis, we need to convert the dihydroxyacetone phosphate into glyceraldehyde 3-phosphate. يعني dihydroxyacetone phosphate cannot complete or continue the steps of glycolysis. تمام؟ أما glyceraldehyde 3-phosphate can continue, so we're going to convert this dihydroxyacetone phosphate to glyceraldehyde 3-phosphate. And again, this is a ketose, this is an aldose. They contain the same set of carbons, hydrogens, oxygens, phosphate group, etc. So it's just an isomerization reaction. يعني أنا بدي أحول الكيتوز إلى ألدوز نفسه. It's a triose phosphate isomerase enzyme that catalyzes this reaction, converting the ketose of dihydroxyacetone phosphate into glyceraldehyde 3-phosphate. لاحظوا we are now يعني بعد ما we cleaved الفركتوز 1,6-bis phosphate into dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. Now we finished the first step اللي هي أو first phase, the preparative phase. Now we are in the second phase اللي هو energy producing. Still we haven't produced energy yet, but in the way يعني. طيب. تمام. This is the fructose 6-phosphate that produced these molecules, and now we isomerized all these molecules to produce glyceraldehyde 3-phosphate because this form or this molecule can continue the reactions of glycolysis. Now glyceraldehyde 3-phosphate enters into oxidation reduction reaction. Okay. This oxidation reduction reaction كونه في عندي oxidation of the glyceraldehyde 3-phosphate, there would be reduction of another molecule. So this molecule is going to be the electron carrier NAD+, that becomes NADH. تمام. طيب, how does this reduction happen? By removing or taking out this hydrogen from the aldose تبع الالديهايد and replacing it with a phosphate. So we have an inorganic phosphate. It's not from an ATP source, so we don't need to break down an ATP molecule. It's an inorganic phosphate that was added to the glyceraldehyde 3-phosphate على الcarbon number 1. Now we have 1,3-bis phosphoglycerate. 1,3. We have 2 phosphate groups.
and we have NADH produced from this reaction. طبعا it's an oxidation reduction reaction. We remove this hydrogen, so it's a dehydrogenase enzyme, and it's called, the enzyme is called glyceraldehyde 3-phosphate اللي هي substrate dehydrogenase. Okay. طيب هلا why did we do this reaction؟ هلا هدول الفوسفات generally phosphate groups in any molecule they're connected to these molecules via a high energy linkage or bond. فإحنا we are in the energy production phase. Now we use the chemical energy هون to produce an NADH. وال NADH can enter into the electron transport chain later on and produce ATP. And we also used an inorganic phosphate. يعني أنا ما استخدمت ATP وما استخدمت طاقة عشان أنتج هذا المولكيول، بالعكس استخدمت inorganic and I added it here, and then I can use it to break this, or once I break this phosphate bond we can generate energy. Okay, خلينا نشوف. Now I have the 1,3-bis-phosphoglycerate. Okay, هاي الفوسفات اللي ضفتها بالرياكشن اللي قبل شوي. I'm going to break it, add it to an ADP, and produce the first molecule of ATP. Okay, so it's a glycerate kinase because it does a phosphorylation reaction. وما تبقى من المولكيول is 3-phosphoglycerate, or the leftover of the molecule. فهي أول جزيء ATP طلع عندي. Now the 3-phosphoglycerate, we're going to transport this phosphate from position or carbon number 3 to carbon number 2, so it becomes 2-phosphoglycerate by a phosphoglycerate mutase, so it's like an isomerization, and then remove an H2O molecule. Okay, remove an H2O molecule to produce what? By an enolase enzyme to produce phosphoenol pyruvate. أنا لما سحبت جزيء مية بتتذكروا لما بالorganic chemistry when you take out an H2O molecule from an alcohol، يعني هون لاحظوا في there is an OH group, this is an alcohol, so this would introduce إيش؟ a double bond as you can see in here producing phosphoenol pyruvate. تمام. And in the اللي هي step number 10، هدول احنا طبعا steps from 8 to 10 اللي هي 3-phosphoglycerate to 2-phosphoglycerate, and then 2-phosphoglycerate to phosphoenol pyruvate, and then from phosphoenol pyruvate to pyruvate. شو عملنا بآخر خطوة؟ We again took this phosphate group from carbon number 2 as you can see in here. ليش؟ ضفناها على ADP molecule by pyruvate kinase and produced ATP molecule, where the leftover or the rest of the molecule is actually pyruvate اللي هو the last product in this pathway. إذا هلا بتستنتجوا أو ممكن تحاولوا تربطوا من هالصورة اللي أنتم شايفينها قدامكم why we did this transfer process. ليش أنا نقلت الفوسفات هون من position number 3 ل position number 2؟ عشان أحول position number 3 ل OH. تمام، وأقدر أسحب طبعا هي لو كانت هون بقدر اسحب، بس بالتالي ما بطلع عندي بنفس الطريقه او ما بتمشي رياكشنز بنفس الطريقه، بس حتى انتج البايروفيت نقلتها لبوزيشن نمبر 2. بعدين عملنا اللي هو dehydration reaction by enolase و production of phosphoenol pyruvate, then using this phosphate group to produce ATP, and the rest of the molecule is pyruvate, the last molecule or the last product in this pathway. كيف لاحظتوا يعني حكينا عن oxidation reduction، حكينا عن phosphorylation، حكينا عن transport of the phosphate group، حكينا عن isomerization reactions إلى آخره في هاي المجموعة من الخطوات. تمام. هلا there's like a side comment on هيك some deviations or differences in this pathway in RBCs أو red blood cells. هلا لما وصلنا لمرحلة ال 1,3-bisphosphoglycerate في الوضع الطبيعي احنا حكيناها اللي هي ال glycolysis that we discussed in before a few minutes. We used one of the phosphates اللي هي on carbon number 1
by the kinase to produce ATP, and the rest of the molecule is 3-phosphoglycerate اللي دخل في a series of reactions to produce أو دخل في reaction المutase to produce 2-phosphoglycerate and continued until the end. In the RBCs, at this step اللي هي 1,3-bisphosphoglycerate to 3-phosphoglycerate, we may have another type of reactions. شو بصير فيهم؟ A mutase enzyme is going to isomerize ال 1,3-bisphosphoglycerate to produce 2,3-bisphosphoglycerate. يعني نقلتها على position number 2 بدل 1. Then an H2O molecule, okay, was introduced, تمام, to take this phosphate group on position number 2 from 2,3-bisphosphoglycerate to produce the same thing اللي هو 3-phosphoglycerate, تمام, وبتكمل بقية الجلايكوليسيس بنفس الطريقة. طيب ليش عملنا هذا الديفيشن أو الديفرنس عن الجلايكوليسيس اللي بيصير في الخلايا العادية؟ طبعا بنعرف أن الار بي سي هي مش خلية كاملة، خلية ما فيها نواة، ما فيها ميتوكوندريا، يعني فيها هيك some deviations and changes. غشوا شوية من اللي مين يحاول يجاوبني، غشوا من اللي أنا كاتبته. هلا ال RBC general, what's the function of an RBC? The main function of RBCs اللي هي transport of oxygen, صح? They contain the hemoglobin binds to oxygen, and then it's going to release this oxygen to the cells, so the cells can use this oxygen in their reactions. بيحتاجوه للتنفس الخلوي for cellular respiration, تمام؟ طيب notice that this step اللي هي ال 1,3-bisphosphoglycerate لل 3-phosphoglycerate general لما it happened in other cells it produced ATP. طيب هون هدول الخطوات ايش؟ Did they produce ATP? No, they did not. طيب ليش هيك؟ دكتورة بتذكر أخذنا إنه 2,3-bisphosphoglycerate كانت بتقلل الأفينيتي للأكسجين. اوكي. زيادتها، فلما بتزيد ممكن لما تروح عند التيشوز عشان إنه تعطي الأكسجين، لأنه لما بتروح عند اللنجز بصير العكس، بتزيد الأفينيتي عشان أنا أخذ الأكسجين، ولما أروح عند التيشو بتزيد 2,3-bisphosphoglycerate عشان أنا إنه to release the oxygen to the tissues. ممتاز. This is the يعني هذا هو السبب، يعني to support the function of RBC. the main function of RBC اللي هي transport of oxygen. هي الهيموجلوبين inside RBCs bind these الهيموجلوبين bind oxygen molecules، تمام. But at some point we needed to release this oxygen. يعني ما بدي إياه يضل مرتبط أنا بالهيموجلوبين. at some point I need the affinity of oxygen binding to hemoglobin to get إيش reduced، تمام. طيب فهلا once this 2,3-bisphosphoglycerate is produced through this يعني خلينا نقول deviation أو difference in the pathway in the RBCs, this molecule can bind to the oxyhemoglobin and reduces its affinity to oxygen. فبالتالي بمنع الهيموغلوبين إنه يرجع يرتبط بالأكسجين. Instead, this oxygen is going to get released into the tissues, and the cells can uptake this oxygen and make use of it. Okay? فعشان أدعم الفانكشن تبعت الار بي سيز. يعني الموضوع مش موضوع طاقة وما طاقة، لأنه فعليا هاي الخطوة it produces energy. فيعني إذا بدي أفكر فيها من ناحية الطاقة بالعكس بتخدمني، تعطيني ATP زيادة، لكن أنا بفكر فيها من ناحية regulation of the function of hemoglobin inside الار بي سيز. تمام؟ طيب خلينا نحكي هلا عن احتياج هاي أو يعني خلينا نقول الانرجي production and need in the pathway of glycolysis. هلا احنا بنحكي it's a catabolic pathway، فانا I expect انه يعني overall it's going to produce energy. عادة التحطيم او التكسير بيعطينا الطاقة اكثر ما انه بيستهلك طاقة. لو كان في بعض الخطوات استهلكت طاقة، لكن overall او النت is يعني in the side of energy production rather than in the side of energy need. هلا remember we needed ال ATP
for the phosphorylation of glucose to glucose 6-phosphate. We needed another ATP molecule to phosphorylate fructose 6-phosphate to fructose 1,6-bisphosphate. فمعناته هون we consumed 2 molecules of ATP. بعدين في we produced ايش NADH. Remember احنا we've seen just one molecule بس. Remember that the glucose produces 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. فمعناته هذا other half أو second half of glycolysis is going to be repeated twice for each molecule of glucose. فعشان هيك dehydrogenase enzyme is going to produce 2 NADH because the reaction is going to get repeated twice. تمام. زائد في عندي نفس الخطوة اللي حكينا عنها قبل شوية تبعت ال 1,3-bisphosphoglycerate produces an ATP molecule. It's going to be repeated twice again because we have 2 molecules from each glucose. فبالتالي 2 ATP molecules. طب خليني أجمع. هون عندي خسرت 2 وهون استهلكت أنتجت 2 فهي غطوا الاحتياجات. ضل عندي إيش 2 NADH. سوري في كمان عندي ATP من مكان تاني أنا نسيته اللي هو الفوسفوينول بايروفيت. لا بايروفيت لما شلت الفوسفات الثانية أنتجت ATP. and again this reaction is going to get repeated twice. فمعناته أنا كمان أنتجت 2 ATP. فإذا we consume 2 ATPs. we produced 4 ATP يعني minus 2 فبصفي 2 ATP و plus عندنا 2 NADH. وال NADH لما بدخل كريبس بالإلكترون ترانسبورت chain how many ATP molecules it can produce أو can it produce. مين متذكر تقريبا كم مولكيول ATP بيعطي؟ خدتوها مع دكتور فيصل. دكتورة مين الصبية اللي جاوبت أول واحدة؟ جاوبنا مرة تانية ما سمعنا الصوتين مع بعض. نعم 3 يس. فمعناته أنا في عندي 3 ضرب 2 6 زائد 2 اللي صفوا عندي ف8 ATPs من كل جزيء جلوكوز لحد إيش الstep of pyruvate. But definitely this is the end of glycolysis but not the end of energy production. Pyruvate is going to get converted into acetyl-CoA والacetyl-CoA is going to enter into Krebs cycle and produce large amount of energy. تمام. هلا look at the reactions. Take overall. Did you see that we needed oxygen at any of the steps? لا طبعا ولا خطوة احتاجت oxygen. That's why if you remember حكينا one of the characteristics of this pathway that it does not need oxygen. يعني whether oxygen is available or not, glycolysis can start and end with the production of pyruvate. But after pyruvate اللي هي production of acetyl-CoA or Krebs cycle or moving to another type of pathways, this depends on the availability of oxygen. Okay. This is again just to show you the position of these the ATP production and consumption. طيب هلا there are different fates of this pyruvate. حكينا يعني in case there is an oxygen it may enter into the sorry it may be converted to acetyl-CoA and each pyruvate produces 1 acetyl-CoA by a decarboxylation reaction as you can see in here مع كمان oxidation reduction reaction بصير في reduction of NADH and oxidation producing acetyl-CoA و acetyl-CoA can enter into Krebs cycle بعدين electron transport chain and production of energy. In case oxygen is not available it might get converted into lactate. Again, oxidation reduction reaction associated with the consumption of NADH and production of NAD+. يعني ما في طاقة هون عم تطلع لأني بستهلك ال NADH فعليا. Or it may الpyruvate enter يعني into several reactions like decarboxylation, oxidation reduction produces اللي هو الأسيتالديهايد and then ethanol يعني alcohol. Or it may interact with the with the Krebs cycle and produce oxaloacetate. وراح تشوفوا هذا الكلام أو we're going to يعني make it more clear
once we discuss the metabolism of amino acids, because this one specifically interacts with the metabolism of amino acids. Okay. So this is again just to show you how pyruvate can be converted, or it can get to ethanol. This is the pyruvate molecule, decarboxylation reaction, يعني removal of the CO2 molecule from here. Now we have two carbon unit اللي هي عبارة عن acetaldehyde. If you look at the structure, so the first enzyme is pyruvate decarboxylase. Then we have alcohol dehydrogenase, oxidation reduction reaction. Acetaldehyde لاحظوا it's an aldehyde, it becomes alcohol. يعني أنا عملت إيش reduction للأcetaldehyde to become alcohol اللي هو الإثانول, and this is associated with the oxidation of NADH to NAD+. Okay, this is the what happens, or this type of reactions in which glucose is converted to ethanol is specifically important, and it occurs in yeast في خلايا الخميرة. الخطوات اللي حكيناها قبل شوية, decarboxylation of pyruvate to produce acetaldehyde, and then acetaldehyde is going to get reduced to ethanol. So this specific pathway is important for yeast. الother fate اللي هو from pyruvate to lactate, the enzyme responsible for this is called lactate dehydrogenase, again oxidation reduction reaction. فبالتالي شو بصير في notice that the pyruvate in terms of structure في عنده carbonyl in the middle right here. There's another one right here, but the one that's involved in this reaction is the middle one. بيصير عليها reduction, so it's back to alcohol as you can see in here. So it's reduced, and this is associated with the oxidation of NADH to NAD+. إذا الوضع معاكس إنه أنا بدي أستخدم اللاكتيت that builds up, for example, for some reason inside the cell to produce pyruvate, معناته صار عندي again oxidation reduction reaction, لكن oxidation of lactate to pyruvate associated with the reduction of NAD+ to NADH. وهاي الخطوة مهمة في حال إنه كان في عندي high concentration of lactate and I'm going to use this to produce pyruvate, وبعدين من البيروفيت أمشي بالعكس, يعني أعكس glycolysis towards the production of glucose, and this is يعني a separate subject اللي هو بنحكي عنه بالgluconeogenesis اللي هي production of glucose from sources other than, or from molecules other than sugars or carbohydrates. فهلا هيك take it as it is. ممكن ما تكون كتير هيك مترابطة مع الأشياء اللي أخذتوها سابقا أو الباثوي نفسه, لكن we're going to discuss it إن شاء الله later on in details. we're going to يعني to have it as a full picture إن شاء الله. طيب زي ما حكينا إنه lactate production is usually associated with low oxygen levels. يعني إذا أنا عندي أكسجين كويس, I'm usually going to convert the pyruvate على الأسيتيل CoA والأسيتيل CoA into Krebs cycle, electron transport chain, production of energy, etc. But lactate production is activated in conditions where we have low oxygen supply, أو بنسميها حالة hypoxia. تمام, اللي هي يعني hypo قليل وأكسيا أكسجين, يعني أكسجين قليل. Or in some cells with low energy demand, because this pathway is going to produce much lower energy when we compare it to the amount of energy produced by اللي هو pathway الأصلي أو classical pathway, إني أكمل من pyruvate لأسيتيل CoA, Krebs cycle towards electron transport chain, etc. Okay. Sometimes كمان we need a large يعني خلينا نقول quick supply of energy in exercising muscles. طبعا بده يكون يعني هيك rigorous exercise عالي كتير, بيحتاج طاقة بسرعة. تمام. under certain conditions طبعا there are some other sources from which we can get energy, لكن under certain conditions lactate levels يعني بترتفع, there is more production of lactate because we can يعني guarantee or we can get some quick supply of energy in a rigorously exercising muscle. Okay.
ناخد هيك a clinical application about lactate, and this is associated with the increased levels of lactic acid under certain conditions. لما بيزيد مستوى اللاكتيت في مكان معين or at certain position, this would be transferred, or this would يعني affect the levels or increase also the levels of lactate in the blood أو plasma. فزيادة مستوى اللاكتيت تخليني أرجع على الستركتشر عشان yes لاحظوا كيف الستركتشر تبع اللاكتيت. if you look at it هلا في عنده مجموعة كاربوكسيل which is an acidic group, وفي عنده مجموعة OH and again it's an acidic group. acid base functions يعتبر acidic. تمام. ف once we have high concentration of lactate produced, مثلا واحد عمل exercise كتير زي ما حكينا and there's more shunting of pyruvate into the lactate production, معناته lactate concentration is going to increase, reducing the pH of the plasma, فبنتج عنه حالة إيش؟ acidosis. Because it's associated with metabolism أو it's a result of metabolism, فمعناته نوع الأسيدوسيس اللي بنشأ هو عبارة عن metabolic acidosis. Okay. هلا more production of lactic acid, this is one cause. There's another cause, less utilization of lactic acid. يعني it's produced and stays. It's not consumed or it does not go into other pathways. فعم بتراكم، عم بيزيد كميته. Okay. فagain this is the reaction that produces lactate اللي هو من البيروفيت باتجاه اللاكتيت مع الاكسيديشن of NADH to NAD+. اوكي. هلا شو اللي بيخلي او شو الاسباب اللي ممكن تؤدي الى اللاكتيك اسيدوسيس؟ سوري. زي ما حكينا في حالات الهايبوكسيا when we have low oxygen reaching the cells, معناته we're going to enter into يعني an alternative pathway which is the production of lactate. تمام. طيب امتى بصير في نقص اكسجين؟ ممكن يكون في شخص عنده مشاكل بالريسبيراتوري system, they cannot get يعني enough oxygen through the respiratory system. ممكن ناس عندهم مشاكل في circulatory system, يعني الاكسجين is reaching but there's for example uncontrolled hemorrhage, there's loss of blood, معناته loss of RBCs that contain hemoglobin, فمعناته loss of the molecule that can carry the oxygen. الأكسجين عم بدخل بس ما في إشي يحمله كويس لأنه في loss of the blood. ممكن كمان يكون في مشاكل في الأكسيداتيف فوسفوريليشن اللي هو الرياكشنز اللي بتصير في electron transport chain. تمام. فساعتها يعني as an alternative this pathway gets activated while increasing the amount of lactate that is produced resulting in lactic acidosis. زي ما حكينا كمان hypoxia, سواء الهايبوكسيا general بسبب respiratory system or hypoxia in any tissue for any reason. Sorry. Another يعني situation اللي هو alcohol intoxication, يعني الناس اللي بيتناولوا أو بياخدوا كميات كبيرة من الألكوهول. تمام. و this would be more clear إن شاء الله لما when we discuss the metabolism of alcohol. لأنه بهاي الحالة where we have a high alcohol consumption أو intoxication, there would be a higher NADH to NAD+ ratio. طيب شو يعني هذا الحكي؟ معناته if you remember in Krebs cycle بالoxidation reduction reactions صار في عنا consumption أو we need to consume NAD+ to produce NADH. فإف we have low يعني هاي الريشيو عالية زي ما احنا شايفين, NADH معناته شو؟ كتير, والNAD+ قليل, فبالتالي reactions of Krebs cycle get inactivated أو inhibited لأنه الكوإنزيم مش موجود, مش متوفر. طيب شو بنشأ عنها؟ معناته كمية ال NADH that's going to enter into the electron transport chain and be used to produce energy راح تكون بالتالي أقل, وهاي just وبالتالي كمية الطاقة أو كمية
الطاقة أو ال ATP molecules that can be produced through aerobic respiration is reduced. فبالتالي this would activate الanaerobic أو اللي هو lactate production. في حالات تانية راح أشرحها سريعا بس راح تصير أوضح إن شاء الله لما نكمل في الميتابوليزم of sugars. إذا كان في عندنا reduced gluconeogenesis simply because the lactate can be used by gluconeogenesis. فإذا كان reduced معناته lactate is going to accumulate and result in lactic acidosis. حالة تانية كمان reduction of pyruvate dehydrogenase. فبالتالي there would be more activation of lactic production لأنه البيروفيت ما عم يصير له consumption فبالregular pathway so it can enter the other pathway اللي هو lactate production. زي ما حكينا كمان if there is reduced activity of the Krebs cycle for some reason إما بسبب NADH to NAD plus ratio that is high أو due to for example deficiency of any of the TCA cycle enzymes etc. for some reason for genetic due to a genetic mutation for example. كمان في عندنا ممكن اللي هو reduction of pyruvate carboxylase. Again pyruvate is not further metabolized or not entering into these regular pathways, but instead it's going to enter the lactate production pathway. Okay. يعني أنا I think for اليوم كانت شوي محاضرة طويلة بس عشان أخلص الموضوع المترابط مع بعضه. إن شاء الله next time نحكي عن الجلايكوليسيس. بس anyways يعني صار في شوية مداخلات و discussions and that's good يعني. وإذا في أي سؤال عن اللي أخذناه so far يمكن يكون شوية relatively أدسم من المحاضرة الماضية بس إذا في أي أسئلة ممكن ناخدها هلا على السريع. إذا أي حد عنده سؤال نقدر إن شاء الله نتابع معكم. بس ثواني خليني أرجع للتيمز. دكتورة حابة أسألك عن شغلين. تفضل. هلا ممكن لو سمحتي بس تفتحي على السلايد تبعت اللي فيها هاي كل النواتج تبعت ال ATP والناد وهيك. الانرجي يعني اوكي. يس. اسألي هينا اوكي هيني وصلتها تمام. هلا مش المفروض إنه each glucose produces 2 glyceraldehyde 3 phosphate. تمام. محل المفروض يعني إنه هلا هاي الجلوكوز المفروض تعطيني 2 جليسرالديهايد 3 فوسفات فبالتالي كل اللي بعد الجليسرالديهايد 3 فوسفات لازم يكونوا ملتبلاي ويكون 4 NAD produced to 4 ATP 4 ATP تحت. كيف مش 2 يعني هلا مش احنا حكينا انه الجلوكوز احنا ملتبلايد هون احنا ملتبلايد هون في هاي في الصورة. هلا اذا بترجعي للرياكشنز خلينا لحظه هلا مش هو كل وحده لحظه كل وحده طلع مثلا هاي الخطوه النهائيه بس معلش تعملي لي ميوت عشان تعملي ميوت للمايك عندك عشان الاصوات. مش من عندي الصوت دكتوره مش من عندي او اللي فاتحه. خلينا ميوت اول لحظه شوي. بس لازم بسياسة التخويف يعني. تمام. طلع على هذا الرياكشن مثلا from phosphoenol pyruvate لبيروفيت يعني أنا عم بحكي هون عن جزيء واحد phosphoenol pyruvate هو نتج من جزيء واحد بالأخير يعني بالبداية عفوا glyceraldehyde 3 فوسفات. فالواحد عم بيعطي واحد ATP فأنا في السلايد multiplied by 2 على أساس إنه نعادوا مرتين. تمام يعني هون تمام يعني كل واحدة جليسرالديهايد بتعطيني واحدة ATP وواحدة ناد صح؟ وبعدين احنا we multiplied واحدة ناد اتش واحدة ATP وكمان واحدة ATP بالأخير بالفوسفور. بس يعني إنه 2 ATP وواحد ATP. نعم. بس لازم يكونوا من بعد جليسرالديهايد.
يس اذا صح؟ بدك تمشي على الباث واي يس بدك تمشي على الباث واي، بس ما بحطوها بالصور هيك، يعني هي مفهومه ضمنا انه 2 وبتمشي مرتين يعني. بس احنا هون بدنا تمام. ناخذ الاوفر اول بالنسبه ل 1 جلوكوز مولكيول شو بيصير فيه من ناحيه الطاقه. تمام شكرا. العفو. في عندنا كمان حد تاني كان حمزه باكير. حمزه موجود ولا رحت؟ انا عم دكتور موجود. يلا تفضل. انا لا ما كنت رافع ايدي لاجاوب بالمحاضره من قبل ما عندي. طيب أوكي. نسيتها ماشي. في حدا عنده سؤال تاني؟ طيب ماشي تمام. هلا ان شاء الله هلا بحط لكم الفايل على هون على التيمز هاي، والهاي التسجيل موجود عندكم. وباي ذا واي يعني هلا انا ان شاء الله راح يعني خلينا نقول هيك اعملها شويه اديتنج الفيديو، يعني راح اعمل شويه اديتنج واحطهم على اليوتيوب كمان، بس ممكن اشيل منهم سكشن الاسئله واشيل منهم اي مداخلات يعني. وبعدين وبحطه هيك يعني جست كشرح مش كمحاضرة كاملة. وهي المحاضرة الكاملة بتكون موجودة عندكم على التيمز يعني، فعندكم الجهتين. تمام. ونشوفكم إن شاء الله بعد بكرة يوم الثلاثاء، نرجع له المحاضرة يوم الثلاثاء بإذن الله، نكمل الجلايكوليسيس والريجوليشن اوف جلايكوليسيس. يعطيكم العافية.